왜 같은 음식을 먹어도 어떤 사람은 살이 빠지고 어떤 사람은 더 살이 찌고 아플까요? 알래스카의 이누이트족은 극단적 육식을 하고 반대로 남태평양의 어떤 부족은 식단의 70% 이상이 탄수화물입니다. 그런데 두 집단 모두 비만도 적고 현대사회에서 급증하고 있는 대사질환도 거의 없습니다. 어떻게 이렇게 정반대의 식단에서 비슷하게 건강한 결과가 나올 수 있을까요? 그리고 이 사실은 우리가 어떤 식단을 해야 하는가 라는 질문에 어떤 힌트를 줄 수 있을까요? 오늘은 이런 물음에 색다른 방향을 제시해주는 강연이 있어 가져왔습니다. 강연자 롭 울프 박사는 단순한 영양 전문가가 아닙니다. 그는 연구 생화학자로 커리어를 시작해 이후 진화 영양학자로 활동했고 베스트셀러 작가이기도 합니다. 또한 크로스핏 초기 멤버로 프로그램 개발에 기여했고 현재는 전해질 보충제 브랜드 MNNT의 공동 설립자로서 운동과 영양, 현대의 생활환경 등 건강 전반에 대한 실전 지식을 연구하고 실험해온 인물입니다. 그는 인간에게 최적의 식단은 무엇인가에 대한 답으로 강연을 시작합니다. And you know what's really funny is the only people who ask the question, what is optimal human nutrition? It's the lunatic fringe. It's us. It's like paleo, low carb, and then we have our good buddy from Veganland, nutritionfacts.org. These are the only people concerned with what optimal human nutrition is, and it is fascinating. I scoured PubMed, the greatest repository of biomedical research ever accumulated on the planet. There's nothing. Nobody even asked the question. So I don't know, again, if we're just fruitcakes and we're just scratching around trying to find something that doesn't exist, or these other folks, because of financial interests or a lack of curiosity, just don't even ask the question. But it's really not going on. And not to steal too much of my thunder right out of the gate, if we were to ask, is there an optimal ancestral diet? My answer is no. There's not a singular optimal ancestral diet or human diet per se. And knowing my audience, there's probably a uniform intake of breath and puckering of backsides when I say that. But hang with me here. I'm still in good company. But I just kind of want to reorient the way that we frame a lot of these questions, because I think that some of the ways that we've gone after trying to even ask questions, the hypothesis generation process, has kind of led us down some blind alleys. So I want to point out some cultures, and you guys are, I'm sure, super familiar with this stuff, but there are quite a number of cultures with diets that work. And by diet, I mean the nutrition that they eat daily, not the thing that they're trying to do after the first of the year. So just so we're clear on that. But we have everything from the Inuit to the Kitavans, Okinawan. Many of these people are considered to be in the, what's called blue zones. They're really interesting in that they do have some very interesting commonalities, largely whole unprocessed foods, a host of lifestyle characteristics that are very uniform and consistent. We're going to talk about that more at the end of this whole kind of discussion. But what's really oddly missing is uniformity in macronutrients. You look at the Kitavans on the one hand, and they're upwards of a 70% carbohydrate diet, mainly from tubers, and then the Inuit could not be more different than that. But pretty uniformly, what they have as far as outcomes, which I think is the thing that we need to focus so much more on, both clinically and also from our research perspective. When we focus on the outcomes, when we look at these kind of blue zone populations, these pre-Westernized populations, they're largely free of Western degenerative disease. They die from something eventually, and it usually is something like heart attack or stroke or something like that, but it happens much, much later in life, and they have what's called a compressed morbidity curve. So they tend to stay quite healthy, and then they die. So this is what we see within these cultures. 식단에는 하나의 정답만 존재하는 게 아닙니다. 건강하기로 유명한 집단들을 보면 식단이 다 비슷할 것 같지만 오히려 놀라울 만큼 다르죠. 영상에서 보셨듯이 키타반 부족과 이누이트족은 식단 구성이 극단적으로 다르지만 두 집단 모두 비만이나 대사질환이 거의 없습니다. 참 신기하죠? 저는 이 지점이 정말 중요하다고 생각하는데요. 식단이 우리 몸에 큰 영향을 주는 건 분명하지만 그것만으로는 건강의 모든 걸 설명할 수 없습니다. 결국 음식은 우리가 가진 생활 양식의 일부분일 뿐입니다. 수면, 활동량, 스트레스, 사회적 환경, 이런 모든 요소들이 함께 지금의 내 몸 상태를 만들어낸 거죠. 그런데 탄수화물은 무조건 나쁘다. 단백질 많이 먹으면 수명이 줄어든다. 포화지방은 최대한 피해야 한다. 이런 식으로 식단에 관해 단정적인 주장을 하는 사람들이 넘쳐나고 있는데요. 이런 발언은 너무 좁은 시야에서 나온 이야기라고 생각해요. 저도 키토식을 하고 있지만
그렇다고 탄수화물 중심의 식단을 잘못된 방식으로 볼 이유는 전혀 없다고 생각합니다. 각자가 가진 건강 상태나 상황에 따라 최적의 전략도 다 다를 수 있으니까요. 그래서 자신이 실천하고 있는 식단에 자부심을 갖는 건 좋지만 다른 식단을 비난하거나 내 방식이 유일한 정답이라고 믿는 건 전혀 건강한 태도가 아닙니다. 이제 로 볼프 박사는 비만 증가가 개인의 의지력이 아닌 사회적 환경의 문제라는 색다른 관점을 제시합니다. Now, by contrast, the cultures with diets that don't work, that's pretty much us. The why processing, increasing palate complexity, this is kind of the thing that drove me to write Wired to Eat, the neuroregulation of appetite and whatnot, I think is really where the rubber hits the road with so much of this process, because if we can, it's funny to me when researchers say, well, if we just get people to eat less, then they'll be healthier. And it's like, that's right. And that is pretty damn hard to do under most circumstances. And particularly in our modern world, we have a dedicated engineering devoted to making food hyperpalatable. And this thing just popped up. It just so blows my mind. So Doritos roulette, which I think is an amazing thing. It should be Russian roulette. But if you look at the little blow up, it says, attention, some chips are very hot. Now, what they're doing, they're creating a palate experience that is variable within a single bag. So I shot these guys an email and I said, hey, I just want to know, do you know about what the frequency is of the really hot versus the medium hot? Does it by chance follow a power law? And about a day later, this gal shot me back. She said, our scientists were very impressed that you were aware of power laws. And yes, it does follow a power law distribution. I'm like, okay, great. So the people who are profiteering from our disease use evolutionary biology, evolutionary psychology to formulate these foods. And they use chaos and power law mathematics to make them as addictive as possible. And the gatekeepers, for the most part, are medical professionals. If you threw these concepts at them of hyperpalatable foods, power law distribution to enhance the addictiveness of foods, they would look at you like you had three heads. So we really, really have our work cut out for us. And again, on outcomes within our population, I could pick a million different slides. This is just one of them. We see exponentially increasing problems. We see exponential increases in the cost of dealing with these problems, and on and on. You guys are pretty well steeped in that. 저는 솔직히 몇 법칙이라는 말을 여기서 처음 들었어요. 그래서 검색해보니까 무슨 거듭 제곱이니 함수적 관계니 전혀 이해할 수 없는 설명이 나오더라고요. 그래서 여러 자료를 찾아보면서 몇 법칙을 제 방식대로 정리해봤는데요. 그러니까 여기서는 이 정도로만 이해하면 될 것 같아요. 가끔 터지는 강력한 자극이 만드는 중독성. 뭔지 감이 오시죠? 대표적인 예시는 복권입니다. 강력한 보상이 가끔 등장하는데 바로 그 가끔이 사람을 중독시키는 핵심 요소죠. 도리토스 룰렛이라는 과자도 똑같은 원리예요. 평범한 맛의 과자 속에 낮은 확률로 엄청 매운 조각이 하나씩 껴있는 겁니다. 그런데 이 확률이 그냥 랜덤이 아니라 중독을 최대로 끌어올리는 몇 법칙 패턴에 맞춰 설계되어 있다는 겁니다. 그 매운 조각 몇 개가 계속 더 먹고 싶은 자극을 만들어내는 거죠. 식품회사는 이런 중독성을 만들기 위해서 각 분야의 엘리트 전문가들이 총동원됩니다. 그러니 단짠단짠, 겉바속촉 같은 다양한 식감과 맛은 우연히 탄생한 게 아닙니다. 로 볼프 박사는 이런 부분을 집중적으로 파고들었고 그의 책에서 이렇게 말합니다. 오늘날 식욕은 사람들이 나약해서 생긴 게 아니다. 지금의 환경이 너무 강력하게 우리를 해킹하고 있기 때문이다. 그러니까 그냥 덜 먹으면 돼. 너가 게을러서 그래. 이런 조언은 도파민을 폭발시키는 현대 음식 환경을 전혀 고려하지 않은 이야기인 거죠. 그렇다면 이런 상황에서 우리는 어떻게 대처해 나가야 할까요? So the case that I'd like to make is to focus on optimal outcomes and not necessarily optimal diet. Now, clearly, the dietary input matters, but I think if we reorient things to focus on what is the outcome that we want, and then we steer the boat towards that direction, then a lot of interesting things are going to kind of play out in that story. So I'm going to make the case that there probably isn't a specific optimal macronutrient ratio for the vast majority of foods, for the vast majority of people, but there is a situation or a few situations where some specific macronutrient ratios that are pretty tightly guarded are valuable. And the following with that would be high-level athletics.
part of the reason why I ceased working with high-level athletes is they were largely neurotic. Apologies for the high-level athletes in here, but I found it much more gratifying to help people who their lives were potentially going to be dramatically shortened or made worse because of metabolic health issues. With athletes, my main job was acting as a speed bump to prevent them from killing themselves through the process of training. But we had to get serial killer consistent with their nutrition. And if you've followed anybody in the physique or kind of fitness competitor world, it is crazy how incredibly repetitious these people are to achieve the body composition changes that they need to achieve to be successful. So that's an obvious situation, high-level athletics, physique competitors, and whatnot. Another situation in which it's probably a good idea to have a fairly tight rein on the macronutrients that are going in. It relates to everything that a low-carb or a ketogenic diet benefits. Gut dysbiosis, mitochondrial insufficiency, and insulin resistance / substrate insufficiency, which those last two pieces, mitochondrial insufficiency and substrate depletion, those are going to be kind of the main focus of the talk here in a little bit. But I would argue that even though on the one hand I'm saying there's not an optimum for everybody, for so many of us, the one tool we have is that low-carb or ketogenic diet ultimately. And then finally, of course, the key to fat loss is kind of what I was joking about just a little bit ago. The real trick here is creating a dietary regimen and a lifestyle in which people spontaneously reduce food intake and they hit some sort of a healthy norm. But that is not always the easiest thing to affect in people. So there's an assumption we need to make, or I'll make the case for it, that if there is an optimal human diet for humans, whether it's high carb or low carb, we should see some metabolic and genetic predilections for this specific approach. 여기서 롭 울프 박사는 우리가 다이어트를 할 때 무엇을 중요시해야 하는지를 명확히 제시하고 있습니다. 저도 최적의 식단이 아닌 최적의 결과에 집중하자는 그 말에 100% 동의합니다. 저 역시 결과만 좋으면 어떤 식단이든 충분히 가치가 있다고 생각해요. 하지만 중요한 건 그 결과가 일시적인 것인지 지속적으로 유지할 수 있는 결과인지 구분하는 것입니다. 우리가 알고 있는 일반적인 다이어트 식단은 사실 보디빌딩 식단에 가깝습니다. 닭가슴살과 샐러드 중심의 저지방 고단백 식단으로 칼로리를 철저하게 계산하면서 먹죠. 탄수화물을 중요한 에너지원으로 보지만 감량기에는 섭취량을 대폭 줄입니다. 이 방식은 효과가 확실합니다. 우리가 헬스장에서 보는 몸 좋은 사람들은 대부분 이런 방식으로 몸을 만듭니다. 하지만 그 누구도 이 방식을 쉽다고 말하진 못할 겁니다. 그런 식단을 유지하기 위해선 강한 의지가 필요하죠. 또 한 가지, 이 식단은 특정한 지점을 목표로 합니다. 가령 선수들은 대회를 목표로 하고 일반인들은 중요한 이벤트나 바디 프로필 촬영을 위해 식단을 합니다. 하지만 우리가 지향해야 하는 건 특정 날짜에 맞춰 몸을 만드는 게 아니라 원하는 체중을 스트레스 없이 꾸준히 유지하는 것입니다. 저도 보디빌딩식 식단을 오랫동안 하다가 키토식으로 넘어왔습니다. 제가 키토식을 하면서 가장 놀랐던 건 생각보다 훨씬 쉽다는 점이었습니다. 탄수화물을 줄이고 지방을 늘리는 식단이 낯설긴 하지만 익숙해지기만 하면 배부르게 먹어도 감량이 가능하다는 게 정말 만족스러웠습니다. 그게 가능한 이유는 칼로리를 억지로 제한하지 않아도 자연스럽게 총 섭취량이 줄어들기 때문입니다. 혈당이 안정되고 포만감 높은 자연식으로 식단을 구성하기 때문에 억지로 덜 먹으려고 참을 필요가 없어요. 그래서 저는 어떤 식단을 하든지 감량이라는 결과는 만들 수 있다고 생각해요. 하지만 지속성과 난이도, 이 두 가지 면에서 키토가 다른 다이어트보다 훨씬 유리하다고 느꼈습니다. 그래서 지금까지 유지하고 있는 거고요. 롭 울프 박사가 키토제닉 식단이 강력한 도구가 될 수 있다고 이야기한 이유도 여기에 있습니다. 키토가 더 완벽해서가 아니라 현실에서 더 잘 먹히기 때문입니다. 그는 청중들의 눈치를 보듯이 조심스럽게 이야기를 하는 모습이 종종 보이는데요. 그가 강연을 하는 곳은 로우카브 다운언더라는 저탄고지 교육단체입니다. 최적의 식단이 키토라고 믿는 사람들 앞에서 최적의 식단은 없다고 말한 것이죠. 그는 키토를 전적으로 지지하는 사람들 앞에서 불편한 이야기를 꺼내기 시작합니다. Now this is where there may be a little bit of a hip fake that I'm doing on you guys, so don't start throwing tomatoes too early in this thing. But I'm actually going to make the case that humans should be able to eat a lot of carbs and shouldn't suffer deleterious effects to that. Humans, there's a gene called the amylase gene. Humans, relative to all other primates, have dramatically greater amylase gene frequency
and density than any other primate by almost an order of magnitude. And what we see here is the high starch cultures are in gray, the low starch cultures are in red. And what we tend to see in that scenario is high starch cultures tend to have increased amylase gene expression within that population. What's fascinating to me about the amylase gene story, so amylase is we have pancreatic amylase and salivary amylase. Salivary amylase is that first line of digestion of starch. What's fascinating to me is that the amylase gene frequency not only enhances the digestion of starch, converting it into sugar to make it available for digestion, it enhances pancreatic function so that phase 1 insulin release manages that blood glucose response. So it's not just throwing us under the bus with like, hey buddy, here's a giant bolus of carbohydrate, good luck dealing with it. It actually, in the people for whom this particular set of genetics works well, they're able to break down that starchy substance beginning in the mouth. They're able to break it down later in the digestive process, and they're able to manage it in a way that their blood glucose levels look very, very nice. Their blood glucose levels look the way that mine look when I eat low carb, and that's a pretty important thing to pull away with that. So what about ketosis? So I'll flip to the other side of the story. Is ketosis the default mode for humans? And again, this is where people may put my head on a pike and run out the door, but just hang with me here in a little bit. I'm gonna make two cases that ketosis is not the default mode for humans from a dietary input specifically. Intermittent fasting, exercise, a host of other situations can augment that state. And I do think that ketosis has been a constant companion of humanity for at least a couple of million years. But here's my point with this. The body really tries to get out of ketosis.